থাকবে হ্যাঁ না না রেকর্ড না করলে আমার চাকরি থাকবে না যাই হোক আচ্ছা হ্যাঁ ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তো ঠিক আছে আপনারা তাদের একটু করেন ওকে আপনারা তাহলে একটু করেন আচ্ছা একটু যেন দেখা যায় হ্যাঁ যেন দেখা যায় হ্যাঁ একটু ইয়ে করেন শারিয়ার সাহেব হ্যাঁ ঠিক আছে না সুরাইয়া নাও ওই বলো কি কেমন জানি লাগে আবার বলো এই শারিয়ার সাহেব আসেন হ্যাঁ ঠিক আছে এই আসিফ কী ব্যাপার হ্যাঁ ঠিক আছে জাহিদ আপনি এটা নিয়ে এসে দেখেন হ্যাঁ ঠিক আছে এই তো হ্যাঁ ঠিক আছে বলেন শুরু করেন একটু লাউডলি বলো One is old DVD shop, and 2 number is old DVD shop support. It is built by Netflix online streaming, and 3 is Netflix market share. 4 is different online platform for targets. মাইকটা এখানে নেই একটু লাউডলি বলো হ্যাঁ একটু লাউডলি বলো নাহলে শোনা যাবে না Second. Assalamu alaikum everyone, this is Sharia. So, let us talk about Blue Ocean strategy. Okay. At first, our old DVD shop, currently they are out of the market because of our online streaming platform Netflix. And this is our Netflix market share. Currently, they have captured most of the online market, and people now, they want online streaming services because this is so much affordable and so much engaging. So people try to build good relationships with online streaming platforms and online sectors. And currently the brand loyalty of this company Netflix is growing day by day because more people are getting committed with this online streaming platform. Now I'm going to convey my mic to Mr. Asif sir. Yes. আসিফ সাহেব এটা দেখা যাবে না পোস্টারটা দেখা যাবে না হ্যাঁ একবার ঠিক আছে এটা আলাদা হয়ে গেছে না Thank you for letting me speak. As you know, that the question was that Tinder was the first word strategists, and they were fast mover. Yes, Tinder was, and from merely a website, they have now become a $42 billion multinational company worldwide. People look to this company, this website to find new relation matches, and Tinder manages to do that effortlessly and the most popularly. So my point was that Tinder succeeded because there was no other companies during that time when Tinder opened to operate in that sector. And how did Tinder succeed in that line of work? That is word of mouth strategy. You may have heard of it, of course. That Tinder employed agents who were actively talking to other people as a one-to-one conversation. They were trying. Yes. এখানে আমি যে কোশ্চেনটা করেছিলাম সেটা হলো যে how will you apply those strategies? Exactly. The first question was how did Tinder become so popular? I will be explaining that. And the next part was how should I follow Tinder in that same context. So okay, I'll just skip that part. Then that Tinder is successful in that line of work because they were the first one. Now the next question is, should I follow Tinder as becoming one of first mover strategist? The
solution is no, because I don't have that much fund, the capabilities to run this organization, and to run in a way Tinder operated. I have to have more budget that without venture capitalists or from banks to get huge amount of loans without paying much higher rates of interest. It will be really expensive to cover the costs rather than just keep running the company hoping that one day it might succeed. Because if I do that, you may have heard of Bangladeshi rocket. In 2011, it was the first mobile banking in our country that operated in for mobile banking. But bKash has now more market share other than Rocket. bKash has 60% of market share, while Rocket has 70%. Despite the fact that Rocket started way before bKash ever did. Because why did Rocket fail where bKash succeeded? They injected more and more funds into this, and they employed more and more agents around the whole country. That's why people came to know more about bKash, and they started to forget about Rocket. The same thing will happen to our business. If we try to do something as a pioneer in the business, chances are our primitive technologies might be overtaken by some other companies who will imitate our product, and they will outshine ourselves rather than just competing with us. They will just force us out of the market. The second problem might be skeptic bias. Well, if we bring new products in our market without guarantee that you will succeed to satisfy customer needs, people might be skeptic about this product, that they might not be willing to even look at it, and that's why our project may fail financially. That's all about it. I'm going to pass it down to my classmate. Sorry. Thank you. Assalamu alaikum everyone. I'm Zahid Arif. My fellow has explained very nicely. So now it's my part to I'm now explaining about the horizontal acquisition. So horizontal acquisitions, like when the same type of companies or same type of industries, like they're competing with each other, and then they're adopting the same department. So this type of for this type of companies or industries, it's very hard to save their savings. Like the cost will be the higher. So at the same time, the cost savings will be the low. So on the other hand, it will be the slow process, and it will be unpredictable as well, because there will be so many laggings will come, and they can't foresee that problems. So that will be the one challenges, I guess, from my point of view. And of course, there is a cultural clash. Of course, when you go through, like my fellow mate who explained about the bKash and the Rocket or Logo, they say some factors of the challenges they faces, and why the bKash is like growing up, and why they are heading from the other competitors. So this is the problem, they will clash. On the other hand, I can here I mentioned some the key factors why actually the existing members or existing employers will quit the positions. Or here I can say first one is a higher pay. So if you want to keep their employees, you need to pay much, and when you pay much, you will shortage their capital. So or you have to lacking of the profit. So another one is values. And another problem is a full-time job, like those who are seeking full-time jobs. So that will be the problem as well. Now I'm passing the next part, the vertical acquisition, to my mate Sharia. Thank you. Everyone. So I have already introduced myself. So I'm going to explain vertical acquisition. What does vertical acquisition mean? Vertical integration. Vertical integration, sorry. So vertical integration means going to upwards. Like for example, I am selling shoes. Okay, I'm selling shoes. For example, vertical integration line. Okay, for example, I'm selling shoes. Currently, I want to merge up with another company like shoe leather company. Yes, I can acquire, so that I can make more and more profits. Like for example, Tesla. What is the company is?
this is an electricity driven car company. Okay, and Tesla leads to the motor through innovation. Like they have installed various charging stations so that people are willing to go and purchase their cars so that they can easily charge their cars, and they always find it flexible for them. Like it is a new market strategy, new type of strategy that people now think that I can run my car without the need of fuel, like petroleum, which means petrol octane, without the need of this. Okay, so this is Elon Musk's master plan flowchart. What Elon Musk did, they invested more and more and took highest risk, because higher risk gives higher returns, and this is Tesla's vertical organizations of other companies. They have acquired many organizations to gather all the profits at once. This is our requirements for new skills and capabilities. If we gather more and more skills, so that we can acquire more knowledge, and we can use those knowledge to build a more specific products. Okay, thank you everyone. Assalamu alaikum. ওকে আপনারা আসেন থ্যাংক ইউ ছবি তুলো মিয়া আচ্ছা ছবি টবি তুলে ইয়াতে পাঠিয়ে দেওয়া আপনারা Sir, into আসতে আমি আসবো না, আমার সাথে দরকার নেই, আমার সাথে দরকার নেই, আমি কি প্রেজেন্টার নাকি গ্রুপ মেম্বার আছে? দাঁড়াও একটু দাঁড়াও, তোমাদের মেম্বার কই? আচ্ছা দাঁড়াও, এটাকে এইভাবে দিই নাকি? এভাবে করলে মানে ভালো হয়, তাই না? এখানে এভাবে দেখা যাচ্ছে, তুমি ওদিকে যাও, তুমি এখানে যাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে জি জি বলো। হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি ওই যে এটা তুমিও ওখানে যাও। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, মানে চারজন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ বলো। The investment company of Bangladesh is established in 1975. They have a 7 trillion in the market. So I talk about the lowest sector of the urban East. The first of the one of the largest asset management in the world, which allows them to get their fixed over large group assets. This allows them to offer lower cost investment products such as index of fund, ETFs, ETFs, their clients. Elimination of intermediate brands adopt a directed consumer business model which eliminate need for reduce their is expensive saving their clients in the lower field. Simplicity values of offering on
related or applicable to your chosen organization. মানে আমি বলছিলাম যে হচ্ছে যেহেতু তুমি বা তোমরা হয়তো জব করো না, আর একটা ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট অ্যান ইন্ডাস্ট্রি। যে ইন্ডাস্ট্রিটা ফার্স্ট যে ইন্ডাস্ট্রিটা আছে ওইটাতে আমাদের ফোকাস করতে হবে যে আমাদের ওদের সামনে গিয়ে ওরা যেহেতু ইনভেস্ট করবে আমাদের মানে ওদের সামনে গিয়ে আমাদের মানে যেগুলো ইয়ে আছে মানে জব আমরা কিভাবে বিজনেসটা করবো বা মানে হচ্ছে তোমার তুমি কি নিচ্ছ সেটাতে কি এই স্ট্র্যাটেজিটা অ্যাপ্লিকেবল কি? ঠিক আছে, এটা যেটা বুঝলাম। এবং এই কোম্পানিটা যে ট্রেডার জোস বা হচ্ছে যে এডসি এরা যে এগুলো নিচ্ছে, বাট এটা আসলে কতটুকু আমার যে ইন্ডাস্ট্রিতে আমি যেটা নিয়েছি ওটা কতটুকু অ্যাপ্লিকেবল? এটা বিজনেস লোয়ার কোস্টে যেটা আছে যেটা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ করলে স্যার বিজনেস করলে পরবর্তীতে আচ্ছা, নেক্সট কোম্পানিটা নেক্সট কেস। Assalamualaikum everyone. Now I will explain what I have to do. And solveness in stage, weakness and opportunities. And stage and weakness, this is the external factors, and opportunities and details, this is the internal factors. And whether and alternatives adapt and Canada goes stage development on the various factors such as identifying and the country industries, the objective and values, and the competitive successful for their business in the luxury outdoor defend the market, and whether companies are the willing to pay a premium for the high quality products that associate with the satisfaction and expensive. However, not only companies and industries be able to the same approach, and the some may figure other factors and such as sustainability and affordability or capability. Okay, the last one, trader jobs. Thank you. Okay, thank you. Oh, you like killing kasol. Tell you. Design. Design. যাই হোক, সো থ্যাংক ইউ যে দুটো গ্রুপ আজকে তাদের পোস্টার প্রেজেন্টেশন করলো এবং রিপোর্ট দিল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, তোমাদের এটা প্রিন্ট করে জমা দিবা? স্যার আমরা হ্যাঁ, ঠিক আছে। আমার যদি আমার ডেস্কের না পাও তাহলে ওই ডেস্কে রেখে দিবা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্রথম বিষয়। আর 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে যে আমি চেষ্টা করবো যে এইদিকে আমাদের তো হচ্ছে যেমন বিজনেস ডিপার্টমেন্টে রবিশন বন্ধ থাকে, ঠিক আছে? আর মঙ্গলবারে হচ্ছে 21শে ফেব্রুয়ারি। যাই হোক, তাহলে ক্লাস করলাম ভেরি গুড জব, ঠিক আছে, ভালোই আছে। বাট এইটার কিন্তু গুরুত্ব আছে, অসল আছে তারা কিন্তু দরকার নেই। সেটা হচ্ছে যে এই কেসের যে কোশ্চেনগুলো কিন্তু আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে কিন্তু দুইটা লাভ আছে। প্রথম লাভটা হচ্ছে যে আমরা আসলে পুরো চ্যাপ্টার আমরা কী কী পড়ছি সেটা কিন্তু কেসটা সলভ করলে কিন্তু সব কিছু বোঝা যায়। বাট স্যার আপনার যে স্লাইডগুলো করছেন স্যার ডুবে গিয়েছিল আপনার অনেক
বাট দুটার সাথে ডিফারেন্ট ছিল কোর্সের কেসগুলো আলাদা ছিল আর মুভি তো মুভি হ্যাঁ বাট কথা হচ্ছে মুভির কেস কিন্তু ইয়েতে ছিল না মানে আমি অনেক ফার্স্টে কনফিউজ হয়েছি আমি এটা দেই নাই কারণ মুভিটা তো আর বইতে নাই ঠিক আছে ওইটা তো ওই কেসের ব্যাপারটা হচ্ছে যে বইতে আগের যে এডিশনটা আমি যখন পড়াতাম ওখানে সাউথ ওয়েস্ট এয়ারলাইন্স একটা কেস ছিল লো কস্ট স্ট্র্যাটেজি তো সেই জায়গাতে আমি বুঝতে পারতাম না এটা আসলে তো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড বা হচ্ছে যে আমেরিকার সাথে এটা লিঙ্ক যেখানে আমেরিকাতে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে ওখানে কিন্তু এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনেক ডেভেলপ এবং মানুষজন কিন্তু ইউএসএতে প্রচুর মানে আপনার হচ্ছে যে প্লেনে যাতায়াত করে এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যতে কিন্তু প্লেনে যাতায়াত করে যেহেতু বিশাল বড় রাষ্ট্র তাই না বড়ই তো হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বাংলায় তাই না সো এত বড় দেশ সেখানে প্লেনের জায়গাটা করে লোকজন সো ওখানকার একটা কেসের যে যদি এই অঞ্চলে কেস থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে একটি মানে আমাদের দেশের লোক মানে এই অঞ্চলের লোকজন খুব বেশি প্লেনে উঠে না প্রথম কারণ হচ্ছে যে খরচ বেশি এটা হচ্ছে একটা দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যে দরকার মনে করে না সে কি দরকার এত খরচ করা মানে খরচ বেশি বলেই সে ওটা যদি ঠিক আছে ভাই আমাদের সময় বেশি লাগলেও আমি বাসে যাই বা ট্রেনে যাই এটাই করে সেখানে কিন্তু আসলে চ্যালেঞ্জ বেশি এখানে এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি চ্যালেঞ্জ কিন্তু অনেক বেশি এয়ারলাইন্স কোম্পানি মানে কোর্সের মধ্যে কন্ট্যাক্ট করবো অনেক মানে টাফ মানে ওখানে সাউথ ওয়েস্ট এয়ারলাইন্স তারা যত সহজে করতে পারবে এই অঞ্চলে কিন্তু তত সহজে করতে পারবে বাট স্যার আমাদের তো স্যার মানে কনজিউমার কাস্টমার বেশি মানে ট্রাভেল করার মানুষ বেশি আমাদের দেশে তো অবস্থা কি খরচ একটা ব্যাপার আছে আর আমাদের বাংলাদেশ তো ছোট একটা দেশ এখানে তো আসলে প্লেনে যাতায়াত না করলে তো সমস্যা নেই কারণ এমন কোনো জায়গা নাই মানে ঈদের সময় সারাদিন তো লেগে যায় না এক জায়গা থেকে যেতে তাই না এবার আমার যেমন আমি যদি এখন চিন্তা করি যে আমি যদি সুইডেনের কথা চিন্তা করি আমি স্টকহোম থেকে যদি আমি একদম সাউথে যেই রাজ্যটা আছে মালমো সো যেখানে হচ্ছে আপনার প্লেয়ারটা হচ্ছে জলাতান ইব্রাহিমোভিচ জি স্যার ইব্রাহিমোভিচ খুব অহংকারী প্লেয়ার স্যার ইব্রাহিমোভিচের বাড়ি হচ্ছে ওই মালমো সো মালমোতে যদি যাওয়া হয় তাহলে আপনার ট্রেনে বা বাসে আপনার কয়েকদিন লেগে যাবে ট্রেনে তাও ইলেকট্রিক ট্রেন তাও আপনার নিয়ারলি একদিন লেগে যাবে ঠিক আছে আর সেখানে প্লেনের লাগা হচ্ছে 5 ঘন্টা প্লেনে 5 ঘন্টা প্লেনে 5 ঘন্টা কিন্তু অনেক বেশি সো আমেরিকাতে আপনি লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে ক্যালিফোর্নিয়া যান তো প্লেনে কিন্তু প্রায় একদিনের মধ্যেই লেগে যাবে সো এই যে বিষয়গুলো ওখানে কিন্তু চ্যালেঞ্জটা কম এখানে চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি ওই জন্য এই কেসটা অনেকটা বাংলাদেশে এই টাইপের কেস নাই বাট ইন্ডিয়ার ওই কেসটা কিন্তু অনেকটা রিলেটেড এই জন্য ইন্ডিয়ার এই কেসটা নেওয়াতে মানে মুভিটা কিন্তু খুব লার্নিং ইনসাইট একটা মুভি যে মুভিটা আমি আপনাদের দেখতে বলেছিলাম দেখছিলাম দিস স্যার দিস কোনটা ঠিক আছে আমি ও আচ্ছা হ্যাঁ আমি সূর্য অভিনয় সুরিয়া ঠিক আছে যাই হোক এখন বিষয়টা হলো যে ওই মুভিতে কিন্তু এই লোকো স্ট্র্যাটেজিটাই ওখানে দেখানো হয়েছে ওখানে এমন চ্যালেঞ্জ দেখানো যেগুলো তো বইতে লেখা নেই চ্যালেঞ্জগুলো সে ফেস করে এভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে আছে হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রি মানে একদম প্রাইস লো করে দেয় মানে তার টার্গেট হচ্ছে যে যারা প্লেনে ভাড়া অ্যাফোর্ড করতে পারে না তারা প্লেনে উঠতে পারে এটা হচ্ছে তার টার্গেট সে যেখানে অনেক স্ট্রাগল ফেস করে অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করে যেগুলো আসলে ইনভেস্টমেন্ট পাইতে কষ্ট হয় ইনভেস্টমেন্ট তারপরে আরো ধরনের ব্যুরোক্রেটিক ব্যুরোক্রেটিক প্রবলেম তো আর কি মানে ওভারঅল আমরা বলি মানে ব্যুরোক্রেটিক প্রবলেম আর ঠিক আছে সেটাতে পলিটিক্স আসলে সেই জায়গাতে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বড় কোম্পানিগুলো যে ছোট কোম্পানিদের করতে দেয় না এটা বড় উদাহরণ দেয় হ্যাঁ ওই তো সব কিছুই আছে মানে এগুলো আসলে কি কিন্তু আপনার হচ্ছে বইতে কিন্তু এগুলো লেখা থাকে না কারণ প্র্যাকটিস কিন্তু আমরা এগুলো সব প্র্যাকটিস করি এগুলোর জন্য স্যার যে হাই ব্যারিয়ার সৃষ্টি করে দেয় সো দ্যাট মানে নিউ কোম্পানিজ বেশি থাকে এই কারণে মানে এটা যে কেউ ঢুকতে পারে না একে ঢুকতে পারে এই মানে ঢুকতে গেলেও বহুত কষ্ট আছে
মানে কাস্টমার সার্ভিস বা কাস্টমার বেনিফিটসটা হচ্ছে এখানে দেখা গেছে যে ওই নিজেদের বেনিফিটসটা এখানে একটু বেশি দেখা যায়। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের তো সিলেবাস এছাড়া নেক্সট ক্লাসে আমরা আপনাদের বাঁচিয়ে রাখেন ওই চ্যাপ্টার 12 এর যে বাকিটুকু আছে আমরা পড়বো। আর আমাদের সিলেবাসটা শেষের দিকে চ্যাপ্টার লাস্ট চ্যাপ্টার এটা শেষ হয়ে গেলে আমরা ওই যে আমাদের পরীক্ষা তো চলে আসছে। কবে থেকে পরীক্ষা? না 3 বলে নেই। না বলবে না বুঝছো তো স্যার 3 বলা হয়েছে, মার্চের 3 বলা হয়েছে, এটা আসলে 10 হবে। 10 তারিখ থেকে হয়তো আসলে রুটিনটা যাবে, রুটিনটা এখন করতে যাবে আর রুটিন তো হয় নাই, কিন্তু আপনার একাডেমিক ক্যালেন্ডারে 3ই আছে। জি স্যার। পিছাবে না তো, পরীক্ষা তো পিছায় না, ফাইনাল পরীক্ষা পিছায় না। পিছালে তো আবার আপনার আরেক সমস্যা আছে, ঈদ আছে না, রোজা পড়ে যাবে তো, মানে এমনিতে রোজার মধ্যে মনে হয় পরীক্ষা পড়ে যাবে, তাই সম্বন্ধ আছে। আচ্ছা রোজার মধ্যে পরীক্ষা হবে কেন? রোজার আগে শেষ হয়ে যাবে। আপনাদের কাছে শিক্ষা যাবে, এবারে শিক্ষা যাবে বিবিএতে তো খুব বেশি, বিবিএতে টানা পরীক্ষা হয়ে যায়, খুব বেশি দিন লাগে না, বাট এমবিতে তো ঝামেলা হচ্ছে শুক্রবার পরীক্ষা, এটা সমস্যা। কেমনি কি করবে দেখি মানে কি করে না করে রোজার মধ্যে পরীক্ষা দিলে এটা তো আসতে কষ্ট, রোজার মধ্যে পরীক্ষা দেওয়াটা আসলে খুবই কষ্ট। ঠিক আছে, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ।